Jai Jai Shri Sudarshana. Jai Sitaram. A warm welcome to all of you here in this Ramayana summer camp. So we shall be having this camp happening in two languages, in English and in Tamil. So initially the session will happen in English and the same thing will be told in Tamil, so that everybody can understand and enjoy the camp. Okay, so I'm sure many of you know the story of the Ramayana rather well, and we had also sent some videos in the group about the Ramayana story. So how many of you heard it? Can I have hands risen either in video or as hand raised in icon? Okay, I can see a few hand raises here. Wonderful. So do these hand raises mean that you have all listened to all the 7 videos by any chance? Yes, some are nodding yes. Okay, it's all right if you have not listened. It's not a big deal. You can always listen to it later whenever you find time. Okay, so in the videos we had the entire story of the Ramayana covered. So all of us know the story of the Ramayana to some extent. Okay, we all know that Ramayana is the story of Lord Rama. Okay, so to begin with, we can just understand that it's the story of a person. Now this story is not just told in few sentences or within a few minutes or in a few shlokas. It's a very voluminous story. Voluminous means big, vast story. Okay, so how big is the Valmiki Ramayana? Anybody? Yes, how many shlokas are there? I'll call out names. Hayagreev kanaga.lr@gmail.com is your. There are 24,000 verses. Slokas. There are 24. Very surprising that the story of a person, a mere person, can be narrated in such a vast manner. What can be that so much can be written about him, isn't it? So that gets us thinking as to why the story of Rama is so deep. It is because the story of Rama has a lot of lessons in it, a lot of teachings in it, some things that we can apply in day-to-day life. So what we are going to do in these 6 days is learn one lesson from the Ramayana every day. Okay, that's the first aspect of the camp. So we have a PPT which I shall share with you all now, so you can have a look at it, and from there we'll continue with the story. So today's lesson is stay calm and do what is right. Now before we go into the lesson, let's recollect the story of the Ramayana till this lesson comes. Okay, Ramayana begins with the king Dasharatha ruling over the city of Ayodhya, and he has 4 sons: Rama, Bharata, Lakshmana and Shatrughna. They are all very happy at Ayodhya. They are very happy especially because Dasharatha has had these 4 sons after a very, very, very long time. It is said that Dasharatha had sons after 60,000 years. They could live so long in those days, and Dasharatha had such a long life, and towards the end of his life only he had sons, that too after performing some special sacrifices, yajnas, mainly the Putra Kameshti Yajna. So he was blessed with these sons.
Okay. So they were all very happily residing in Ayodhya. After a while, Rama and Lakshmana were taken by sage Vishwamitra for some divine purpose, like protecting their sacrifice. And Rama also received a lot of weapons from Vishwamitra. And Vishwamitra took these two princes to the city of Mithila. Okay. And in Mithila, Rama and his other three brothers got married to Sita and her sister and cousins. Okay. Rama got married to Sita, Bharata got married to Mandavi, Lakshmana to Urmila, and Shatrughna to Shrutakirti. So they all got married, and then they came back to Ayodhya, and they were leading a very, very, very peaceful life for a period of 12 years. So 12 long years, they were all happily residing in Ayodhya. Then Dasharatha thought one fine day that he had become a little old. Actually, he had become very old. So he thought of handing over his kingdom to his eldest son, Rama. Rama was a very, very nice son. He was a very nice person. He was a very nice brother. He was a very nice son to his mother also. And he was a very nice husband to Sita. He was a very nice citizen of the country who would always abide by all rules, who would always follow everything. And above all, he was a great leader. And he had wonderful qualities. He was very peace-loving. He would speak sweetly to people. He would always listen to people when they spoke. And he had solutions for people's problems. Such a person is very fit to become a king, right? So Dasharatha decided to crown Rama the king. Everybody were very, 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 very happy with this decision. All the king's ministers, the great sages in the court of Dasharatha, the people of Ayodhya, everybody were happy. But there was one person who was very, very unhappy that Rama was going to become the king. Who was that? That was a maid called Manthara. She's also called as Kuni in Tamil. So this Manthara, she did not like Rama becoming a king. Why? Because Manthara was the maid of Kaikeyi. Now who was Kaikeyi? Kaikeyi was a queen of King Dasharatha. Dasharatha had three queens. The principal queen or the main queen was Kausalya. Then he had Sumitra as his queen, and then was Queen Kaikeyi. Rama was Kausalya's son. Lakshmana and Shatrughna were Sumitra's sons, and Bharata was Kaikeyi's son. Now this Manthara, the maid of Kaikeyi, did not like the fact that Kausalya's son was going to become the king. She wanted that her mistress, Kaikeyi, should be important always, and her son should be crowned as the king. So she decided to somehow stop this process of Rama becoming the king. What did she do for that? The first thing she did was, she went and poisoned the mind of Kaikeyi. Kaikeyi was a very good queen till then. She was very fond of Rama. She in fact loved Rama even more than Bharata till then. But this Manthara went and told Kaikeyi that, see, you're being a fool if you accept Rama to become a king, because if Rama becomes the king, he is sure to sideline Bharata and make Bharata his servant. Not only that, you will be forced to become Kausalya's servant if Rama becomes the king. Now when Kaikeyi heard all such things, her mind got shaken.
she started thinking that Manthara's words can become true. So what did she do? She panicked. She thought, what is that I can do to prevent Rama from becoming the king? She asked Manthara herself, oh Manthara, what shall I do now? Manthara was very intelligent. She had all plans in place. She told Kaikeyi, see Kaikeyi, I'll remind you of an incident which happened long before. It seems days before, years ago, Kaikeyi had assisted Dasharatha in a war in the Swargaloka or in the heavens. Dasharatha had once gone to assist the Devas in a war, and in that war Kaikeyi was riding the chariot of Dasharatha. So it so happened that during the war Dasharatha's chariot got broken and he got wounded badly. So Kaikeyi took care of Dasharatha at that time by doing various things. She first took Dasharatha to safety, and then to repair the chariot she held her hand in between and helped Dasharatha repair the chariot. She had a boon that her finger would be iron-like, so it could stay inside the chariot when Dasharatha repaired its wheel and got back to the war. So since Kaikeyi had helped Dasharatha so much, Dasharatha got pleased with her and told her that please ask me for 2 boons. I can give you 2 boons. At that time, Kaikeyi did not ask for any boon. She said, I will reserve this for later. I will use this later. And then the war proceeded and they won the war and they came back to Ayodhya. Everything happened. Now, this Manthara reminded Kaikeyi that, see, you can ask 2 boons of Dasharatha. So go ahead and ask him now. You know what you're supposed to ask? The first thing is, Bharata should be crowned the king. And the second thing is, Rama should be exiled. He should be sent to the forest, that too for a period of 14 long years. Manthara's idea was, by the time of 14 years, people would forget Rama and become used to Bharata being the king. So she told Kaikeyi to demand these boons from Dasharatha, which Kaikeyi did. Dasharatha was so upset with Kaikeyi asking these boons that he swooned away. He actually fell unconscious. He could not convey to Rama that go to the forest. He was very fond of Rama. Moreover, he had promised the kingdom to Rama, right? But he had also promised 2 boons to Kaikeyi before. Now Dasharatha was caught in a soup between boons given to Kaikeyi and promise given to Rama. So what would he do? Whatever he did, there was chances of him becoming untrue to one person, right? If he fulfilled Kaikeyi's boons, then his word to Rama of making him the king would become false. If he did not listen to Kaikeyi and made Rama the king, his boons given to Kaikeyi would become false. So it seems at that time Dasharatha had the fear of lying, the fear of being untrue in his heart. Anrita bhaya, it is described as. Anrita means lie or speaking untruly. So he was caught in that fear of untruthfulness. So now what happened? Rama, the great son of Dasharatha, came to his aid. When Dasharatha was in Kaikeyi's chamber and he had fallen unconscious, he had sent for Rama just before that. And who actually went and fetched Rama, you know? It was Dasharatha's minister called Sumantra. Sumantra was Dasharatha's trusted minister who got Rama to that place. Now Rama saw the situation and he wanted to ask what happened. But Dasharatha could not speak. He just said Rama and he again fell unconscious. Now this Kaikeyi very, very meanly told Rama what he was supposed to do. He said, see, your father has given me 2 boons. According to that, Bharata should become king and you should go to the forest for 14 years.
Rama willingly accepted this and said that, "Oh mother, your wish is my command. If my father has given a boon to you, it is my duty to fulfill that promise. So I shall go to the forest." By saying this, Rama saved Dasharatha from a great predicament. Predicament means from a great confusion. Dasharatha was confused, right? Which word to honor, what to fulfill. But now he was completely saved by Rama, because Rama opted to go to the forest. Rama said, "I will fulfill my father's promise." This way, he saved Dasharatha from being untrue. All right. So this is the situation for today's lesson. When Rama agreed to go to the forest, he told Kaikeyi that, "I will go and inform my mother Kausalya and my wife Sita and proceed to the forest." Saying so, he went to the chamber of Kausalya. Now from here begins today's lesson. This was the background to today's lesson. Now today what we are going to learn is stay calm and do what is right. So let us see how Rama stayed calm and did what is right when he was advised by different people what to do as he proceeded to the forest. Okay. So Rama went and told his mother Kausalya that he had to go to the forest, right? And he told his wife Sita also. His brother Lakshmana was beside him throughout the process. Lakshmana had accompanied Rama to Kaikeyi's chamber when Kaikeyi conveyed the news to Rama. So Lakshmana was standing outside, so he knew about it. All right. Now at this time, Bharata was not present at Ayodhya, but later on he got to know. We need to understand here that all these three people, Kausalya, Lakshmana and Bharata, told Rama not to go to the forest in different ways. And Rama gave reactions or replies to each of them in a different way, which gives us different lessons. So let us see how these people reacted and how Rama responded to each one of them. Now, as I said in the story, Rama first went to Kausalya's chamber and fell at her feet and sought her permission to go to the forest. You know what Kausalya said? Kausalya said, "Please do not go to the forest." Why? Because you don't deserve to go to the forest. And you can use one rule, Kausalya said. You know what that rule is, my dear children? It's a very important rule that you all can know today. So know the rule and also know the lesson along with it. There is a rule according to the Shastras that if the mother and father are saying something opposite, then it is more important to listen to the mother at that time. Okay. The Apastamba Sutra says that mother is most important and what is said by the mother is foremost. If there is a dispute between what is told by the mother and the father, it is better to listen to the mother. Now, Kausalya Devi told Rama this rule and said, "See, I am telling you, don't go to the forest. It is your father's promise to Kaikeyi that you have to go to the forest, which you have vowed to fulfill. But my words are above your father's words, so please listen to me and don't go to the forest." Now, isn't this so simple? Isn't it easier for somebody to stay back in the palace and enjoy royal life than go to the forest? If anybody would have been in Rama's place, they would have just said, "Oh wow, is there a rule like that? Let me follow it. Very nice. Now I'll be saved from disgrace also. I don't have to break rules. I don't have to go to the forest because my mother has said don't go." Did Rama do that? No. What did Rama do, you know? Rama told Kausalya that, "Mother, indeed what you say is perfectly right. I must listen to you. It is my duty to listen to you. But
what is your duty? Think about it. What is your duty as a wife? As a wife, you have to listen to your husband and honor his word, isn't it? The same shastras, the same rules which say that listening to the mother is more important than listening to the father, also say that there is a requirement for the wife to listen to the command of her husband if it is a righteous command. And generally, kings like Dasharatha are all very righteous. He had promised Kaikeyi a boon long before, which was the right thing to do at that time, isn't it? He did not expect her to ask such a disastrous boon. So it was not Dasharatha's fault. So there, you cannot not cooperate with father in this case, because he is not at fault. Moreover, he is senior to both of us. He is an elder to both you and me. So disobeying him is not good either for you or me. So though you say that listening to you is a rule for me, it is also important to realize and remember that listening to him is a rule for you. So it is required that I fulfill the vow of our father and go to the forest. So very smartly Rama replied to Kausalya. He did not disobey his mother, but he reminded his mother of her rule to be followed. Kausalya became very happy listening to Rama. She was very proud of him, it seems. She said, wow, son, see, I became emotional because I didn't want my child to go to the forest. But even in this state, even though you were offered such a convenient option, you did not exercise that option keeping dharma in mind. So that was Rama, always following dharma. And he was somebody who even reminded his own mother of the dharma that she had to follow. It seems that is why when Rama left for the forest, Kausalya blessed him, calling him as Dharmatma. There is a shloka which says, Yampalayasi dharmam tvam dharmatma. Rama is called as Dharmatma by Kausalya when he is leaving to the forest. That way he followed dharma. So he was celebrated by his mother Kausalya, and he remained calm yet firm on his decision. So what is the lesson that we are looking at today? The lesson is stay calm and do what is right. So Rama stayed calm and did what is right when Kausalya asked him to stay back. So this was the first thing. Now next what happened? The story proceeded. When he came out of Kausalya's chamber, Lakshmana was still fuming in anger. He was still not convinced somehow. He said, brother, it is not fair to you at all. You deserve being a king. Because Rama had proven his worth to people. He had so many gunas, good qualities, that all the citizens loved him. And also in strength and valor, Rama was unmatched. As a 12-year-old boy, he had so many achievements. He had gone and safeguarded the sacrifice of Vishwamitra, where great demons like Subahu, Tataka and all were killed by Rama. He could actually combat Rakshasas at a tender age of 12 years. Not only this, he had achieved a great feat in which there's a story where they say that when Vishwamitra was performing his sacrifice, these Rakshasas wanted to come and pour blood on the sacrificial fire. You know what Rama did? He made a canopy. You all understand canopy? Canopy means a roof-like structure. He made a roof so that blood will not spill in. Now, how was that roof made? It was made with arrows, it seems. Arrows are all sticks, no? Now, if you just make a roof out of sticks, anything liquid can fall into that easily, right? But Rama was so smart, he was so valiant, that he could make a roof of arrows which was completely gapless. There was not a single hole in that roof of arrows. So not a drop of blood could drop inside the sacrificial fire when Rama protected the yagas in this manner. So Rama was very, very
capable, he was strong, he was valorous, he was polite, he was pleasant, he was intelligent. He had all the qualities to become a ruler. And there was no better ruler than him. And everybody agreed to this. So Lakshmana said, it is very unfair to you, and you have the power to take over this kingdom. You can just declare that, see, father is wrong in this case, and I shall take over the kingdom because I deserve it. There are examples where such things have happened even in the past. In fact, you all must be knowing the Krishna Avatara story, right? Kamsa did the same thing. Kamsa overthrew his father. He put him in jail and he became the king himself. But would Rama do such a thing? He would not, right? So when Lakshmana gave him this advice saying that it is unfair and that he can dethrone Dasharatha and become the king, Rama called Lakshmana and pacified him very calmly. He told Lakshmana that, see, revolt is a wrong example. Going against your own kinsmen can only lead to civil war. It can disturb the peace of the country. What are we trying to do here? By becoming a king, what do you want me to do? You want me to protect our kingdom, right? You want our subjects to be peaceful and calm and happy. By doing this, by doing what you're suggesting, we ourselves are preparing for a war inside the country. So revolting against situations, revolting against your own people is setting a wrong example to your subjects. So everybody will feel that the slightest wrong that they feel is happening to them, they can revolt and they can react and they can pick up a fight with anybody. So being a prince, are you setting the right example? If I do this, being a king, will I set a right example? No. So let us not do this. Let us not revolt. So by doing this, again, Rama gave the lesson, stay calm, do what is right. All right? So how he pacified Kausalya was, we must obey the order of the one who is senior to both of us. Saying so, very righteously, calmly, he conveyed and pacified Kausalya and told us that we have to stay calm and do what is the right thing. To Lakshmana, he said, revolting will set a wrong example, so let us avoid it. Let us refrain from it. Saying so, he stayed calm and did what is right. Now, Rama proceeded to the forest. He took Sita along with him. We all know that story. And Lakshmana also followed him to the forest. So Rama, Sita and Lakshmana went to the forest and they stayed in Chitrakuta. As I told you all, at this time, both Bharata and Shatrughna were not in Ayodhya. When Rama was sent to the forest, they were not in Ayodhya. They had gone to Bharata's maternal grandfather's place, which is the Kekeya kingdom. We shall talk about that today more when we talk about today's character. So, at that time they were not in town. Later on they came back. And it so happened that because Rama went to the forest, Dasharatha could not bear the grief and he actually gave up his life. So Bharata came back, he did all that was necessary for his father's rights. And then he was very shocked to know the reason for his father's demise, that he couldn't bear separation from Rama and that Rama had gone to the forest because his mother had told him to do so. Bharata was very, very upset with his mother and he said, nothing doing, I am not becoming the king. It is my brother Rama alone who deserves the kingdom. So I am going to go to the forest and get him back and I am going to crown him the king. Saying so, he went along with everybody in Ayodhya to fetch Rama back. Everybody means everybody, including even Kaikeyi. After listening to Bharata, even Kaikeyi realized that what she had done was wrong. So she also became ready to go with Bharata and call back Rama. So everybody, Kausalya, Kaikeyi, Sumitra, Bharata, Shatrughna, sage Vasishtha, all the sages in Dasharatha's court, all his ministers, all the people of Ayodhya, everybody came to the forest, to a place called Chitrakuta, where Rama was residing at that time. And Bharata came and fell at Rama's feet and said that, oh Rama, you have to come back now. There is no way that I can rule the kingdom because both me and your kingdom are your possessions. So how can one possession rule over the other?
So there is no possibility of me ruling over the kingdom. You have to come back. Saying so, Bharata put his foot down. He said, I am not going if you are not coming back. Now how did Rama handle this? Again, it was so convenient now, no? The one who had told him to go to the forest, Kaikeyi herself had changed. And Dasharatha, who had given the promise, was no more now. Bharata, who was entrusted with the kingdom, was not interested in ruling. So everything was conducive for Rama to go back so easily. But did he go back? No. Why? Because he had promised he will go for 14 years to the forest. He had to fulfill the promise. Now how did he convince Bharata? That is the interesting part. He told Bharata, see Bharata, now this entire thing of me coming to the forest has happened because our father gave a promise to Kaikeyi. And now that father is no more. Do you know a rule of accountancy? He asked him. What is that rule? See, there is a shloka here which talks about that rule. No, I'm not telling the shloka to you people, just know the meaning. The meaning of the shloka is, there is no right for a person to change a sale, deposit or purchase made by his father. If a father has made a purchase, if a father has bought something from a store, the son cannot go and exchange that. Okay, now these days you have a bill, so anybody can go and exchange, that is different. But now here, the father was no more and there was no written document or anything. And anyways, now that he was not present, nobody had the right to change the decision or the promise that he had made before. So since Dasharatha had made a promise to Kaikeyi, Rama told Bharata, neither you nor me can change it. It is a promise that he made and I have taken charge of the promise to fulfill it, which I did when he was alive. So now it cannot be changed. So you understand, there is a rule of accountancy which prevents us from changing what our father has said. So ideally I cannot come back according to this rule. So Bharata had to finally agree to go back without Rama. But of course, Bharata was not disappointed. He was given the padukas of Rama, which he took on his head, and the padukas represented Rama till he returned back from the forest. And Bharata helped in the administration of the country when actually the ruler was considered to be the padukas of Rama. So from this also we understand that Rama stayed calm and did what is right. So to summarize, today's lesson is, whatever the situation is, we have to stay calm and do what is right. Staying calm is very important because many a times we make very smart decisions or very nice decisions, but when somebody lures us, we get tempted. Like many a times we take resolutions, right, that I will not eat ice cream, or okay, you all are children, not eating ice cream is not a great resolution to have. Maybe you may take a resolution that I shall not watch TV without completing homework. Say you have resolved to do this. First day you follow the resolution nicely. Second day you follow. Third day you are tempted to watch TV the moment you come back from school. You don't want to do your homework. But should you fall prey to that temptation? You must not. You must convince yourself that it is not right to watch TV. I have resolved, so I must do this. I must do my homework first. What if somebody ons the TV? Somebody else is switching on the TV and you're getting tempted to watch it. What must you do? You must go to another room, sit there, finish your homework and then come and watch. So if somebody tempts you, switching the TV on so that it's so convenient for you to watch, like how Kausalya did, no? She said, don't go, it's a rule. You can listen to mom, it's nice. It was so convenient for him. He could even say that, since my mom told, I didn't watch. Like that you can say, somebody on the TV, I didn't on, and you could watch, right? But you're not supposed to do that. In fact, you can say that TV is not meant for me, so it may be better if nobody ons it. If they're not ready to listen, go to another room, mind your business. Or if somebody tells you that watching TV is your right, how is that you cannot watch? That time also you should not get lured. Like how Lakshmana said, no, it is your right to be the king. So you must not listen to anybody. You must overthrow the king and all, he said. Like that, if somebody tells you watching TV is your right, how can somebody stop you from doing that? That time also you have to stay calm and say that, no, it is for my good that they have said that I must watch after doing homework.
so I shall do that. So you should convince that person also. Now if somebody comes to you, you know, like pleading, maybe your younger sibling comes and says that, Anna or Akka, I will watch TV only if you watch, please, for my sake, come. If somebody lures you like that, then what you do? Then you say that, see my dear, I will come and accompany you. After I finish homework, I will definitely watch a show with you, but now you go and watch for yourself. Later on we can watch together, isn't it? Like how Bharata came and told Rama, I want you to come back. At that time Rama gave the paduka, and later on he himself came after 14 years. Like that, whenever anybody gives you any situation, if you have decided to do something right, stick to it and stay calm. Don't repel or don't shout back, don't retaliate, but stay firm, stay calm, do what is right. Right? So this was demonstrated by Rama as a lesson today. Now that was today's lesson. We have to go to today's character after this, but before that I'll do this session in Tamil for the sake of people who are not too comfortable with English. Jai Jai Shri Sudarshana. In the Sampradaya Manjari summer camp la ellariyum ஆசையா வரவேற்கிறோம். தினம் ராமாயணத்திலிருந்து ஒரு பாடம் கத்துக்கலாம் அப்படின்னு இந்த கேம்பினுடைய நோக்கம். அதுல இன்னியோடைய பாடமானது, எந்த சந்தர்ப்பமா இருந்தாலும் அமைதியை காக்கணும், எது சரியோ அதை செய்யணும், அமைதியை காத்து சரியானதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னியுடைய பாடம். இதை நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, ராமர் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஏற்பட்டது. ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது கைகேயினுடைய எண்ணமா இருந்தது. ஏன்னா மந்தரை அப்படின்னு கைகேயினுடைய தாசி, அவளுடைய மனசை கலைச்சுட்டான். கைகேயிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை கைகேயிக்கு மந்தரை ஊட்டிட்டான். அதனால தசரதன் கிட்டக்க கைகேயி 2 வரங்கள் கேட்டா. என்ன வரங்கள் அப்படின்னா, முதல்ல பரதனை ராஜாவாக்கணும், அடுத்தது ராமனை 14 வருஷம் காட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு 2 வரங்கள் கைகேயி கேட்டுட்டான். இந்த வரங்களை பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிர்பந்தம் தசரதருக்கு இருந்தது. ஆனா ராமனை ராஜாவாக்குறேன் அப்படிங்கிற செய்திய, அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்டே தசரதர் பண்ணிவிட்டார். எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டார் அந்த வார்த்தையை, ராமனை ராஜாவாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ராமனுக்கு அந்த வாக்கு கொடுத்ததால அது ஆயிடுச்சு. அதனால கைகேயிக்கு கொடுத்த வரங்களுக்கும் ராமனுக்கு கொடுத்த வாக்குக்கும் நடுவுல மாட்டிண்டு முழிக்கிறார் தசரதர். ஒருத்தர் சொன்னதை பூர்த்தி பண்ணினா இன்னொருத்தருக்கு அது பொய் ஆயிடும், இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்த வாக்கோ வரமோ பொய் ஆயிடும். அப்படிங்கிற நிலைமையில தசரதர் இருக்கும் பொழுது என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம தவிச்சுட்டு இருந்தார். அப்படி தவிச்சுட்டு இருக்கிறச்சே ராமரே தசரதரை இந்த அன்ருத்த பயத்திலிருந்து, அதாவது பொய் அப்படிங்கிற பயத்திலிருந்து காப்பாத்தினாராம். எப்படின்னு கேட்டா, கைகேயினுடைய அந்தப்புறத்துல, கைகேயினுடைய மாளிகையில கைகேயி தசரதர்கிட்ட இந்த வரங்களை கேட்டிருக்கா. அப்போ ராமனை அழிச்சுண்டு வா அப்படின்னு சுமந்திரர் அப்படிங்கிற மந்திரியை விட்டு அனுப்பிச்சு அழிச்சுண்டு வரா. ராமர் அங்க சேர்றார். தசரதர் மயக்க நிலையில இருக்காராம், பாதி மயங்கி கிடக்கிறார். ராமர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே ராமான்னு கூட்டார். அதுக்கு மேல பேச்சு வரல. என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த கைகேயே சொல்லிட்டா. நீ காட்டுக்கு போகணும், 14 வருஷம் உன் தம்பி பரதனை தான் ராஜாவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமர் சந்தோஷமா ஒத்துண்டு, அப்பா உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க பூர்த்தி பண்றத காட்டிலும் ஒரு பிள்ளையா எனக்கு வேற வேலையே கிடையாது, நிச்சயமா நான் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்றேன், அப்பா சொன்ன வாக்க காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு கைகேயி அம்மாக்கு உறுதி கொடுத்துட்டார், சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டார், கிளம்புறேன் அப்படின்னு. அப்படி கிளம்புறேன்னு சொன்னவர் 2 விஷயம் தான் சொன்னாராம். நான் கௌசல்யா அம்மா கிட்டையும் சீத்தை கிட்டையும் சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். சரின்னுட்டா கைகேயி. இப்ப என்னாச்சு, கௌசல்யினுடைய அந்தப்புறத்துக்கு ராமர் போறார். போன உடனே கைகேயி சொன்னதெல்லாம் கேட்டுண்டா. கௌசல்யா சொன்ன விஷயம் எல்லாம் அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப வருத்தப்பட்டாளாம், இப்படியா நடக்கணும் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டா. உடனே அவளுக்கு ஒரு
யுக்தி தோன்றது, ஒரு விஷயம் மனசுல வந்தது. ஆபஸ்தம்பர் அம்மாக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வசதியான ஸ்தானம் கொடுத்திருக்காரு. இன்னைக்கு மதர்ஸ் டே, அதனால இது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல விட்டு போச்சு, இப்பதான் ஞாபகம் வருது. அதனால கௌசல்யா அம்மா ஆபஸ்தம்பரை கோட் பண்ணி சொல்றார், அம்மாக்களுக்கு ரொம்ப வசதியான ஸ்தானம், அம்மா தான் உறவுகள்லயே எல்லார விட முக்கியம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அம்மாவை காட்டில வசதி கிடையாது அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி பல இடங்கள்ல சொல்றார். அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு சாஸ்திர வாக்கியம் ஒண்ணு இருக்கு, அம்மா அப்பா இவா ரெண்டு பேர்ல ஒரு அபிப்பிராய பேதம் இருந்ததுன்னா, ரெண்டு பேரும் ஏதாவது மாத்தி சொன்னாலானா அம்மா சொல்றத கேட்கறது வசதி அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதனால அந்த சாஸ்திர வாக்கியத்தின் பிரகாரம், அந்த சாஸ்திர வாக்கியத்தின் படி கேட்டு, ராமா நீ காட்டுக்கு போகாத, நான் உன்னை போக வேண்டாம்னு சொல்றேன், அம்மா நான் சொல்றேன் போகாதேன்னு. அப்பா போன்னு சொல்லி இருக்கலாம், போன அவர் வயத்திலிருந்து சொல்லல, ஆனா அவர் சார்பா நீ போறேன்னு சொல்லிட்ட. ஆனா நான் அம்மா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பவர் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கு சாஸ்திரத்துல, அதனால நான் சொல்றேன் நீ போகாத அப்படின்னாலாம். இப்ப இப்படி ஒருத்தி சொல்லிட்டானா எவ்வளவு வசதியா போச்சு, காட்டுக்கு போகாம தப்பிச்சுடலாம் இல்லையா? சரி அம்மா சொல்லிட்டா அதனால நம்ம போல, அப்பா காட்டுக்கு போனோம்னா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன், நான் கூட ஒத்துண்டேன், ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு ரூல் இருக்கே, எக்ஸெப்ஷன் இருக்கே, அம்மா சொன்னா போக வேண்டான்னு, வசதியா போச்சு அம்மா சொன்னதுனால நான் போல அப்படின்னு ராமர் சொல்லியிருந்தாரானா அவரை யாரும் தப்பு சொல்லியிருக்க முடியாது, அவரு கெட்ட பேரே வந்திருக்காது. இருந்தாலும் ராமர் காட்டுக்கு தான் போனார். தெரியும் இல்லையா கதை, ஏன் போனார் அப்படின்னு கேட்டா கௌசல்யக்கு பதில் சொல்றார், அம்மா நீ சொல்றது ரொம்ப சரி, அம்மா சொல்ற பேச்ச கேட்கணும் தான், வாஸ்தவம் தான். அப்பா சொல்றது அம்மா சொல்றது ரெண்டுத்துக்கும் மதபேதம் இருந்ததுன்னா, அபிப்பிராய பேதம் இருந்ததுன்னா அம்மா சொல் பேச்ச கேட்கணுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப வாஸ்தவம் தான். அது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட சாஸ்திரம், எனக்குன்னு சொல்லி வச்ச ஒரு விஷயம், உண்மைதான். ஆனா உனக்கு என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியுமேமா அப்படின்னு அழகா ஞாபகப்படுத்துற. இந்த அழக ரொம்ப கவனிக்கணும். நம்ம பெரியவாளுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா அதை ஞாபகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது கூட உனக்கு தெரியாதா, இது கூட உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு எதிர்த்து பேசிடக்கூடாது, கேர்ஃபுல்லா சொல்லணும், மரியாதையா சொல்லணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படிதான் சொன்னாரா ராமர். அம்மா உனக்கு தெரியாதா, உனக்கு தெரியாதான்னு கேட்கல, அம்மா உனக்கு தெரிஞ்சது தானே, உனக்கு தெரியாத விஷயமா, உனக்கு என்ன ரூல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நன்னா தெரியுமே உனக்கு. அப்பா உன்னுடைய கணவர், அவர் சொல்ற பேச்ச கேட்கறது உனக்கு தர்மம் இல்லையா அப்படின்னாரு. அது மட்டும் இல்ல, உனக்கு எனக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வயசுல பெரியவர், ஸ்தானத்துல பெரியவர் அப்பா, பெரியவா சொல்ற பேச்ச கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஜெனரல் ரூல் இருக்கு இல்லையா? அதனால நமக்கு பெரியவர் யாரு சொல்றாரோ அது சொல்றத நம்ம ரெண்டு பேரும் கேட்கறது நல்லது. அது மட்டும் இல்ல, அப்பா ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த வாக்க காப்பாத்துற பொறுப்பு அவருடைய அர்த்தாங்கினியான உனக்கும் இருக்கும் இல்லையா? அவரோட பார்ட்னர் தானே நீ. அதனால அவர் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த ப்ராமிஸ ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கான ஒரு பொறுப்பு உனக்கும் இருக்கு இல்லையா? அதனால உன்னோட தர்மம் அப்பா சொல் பேச்ச கேட்கறது தான். அதனால அதன்படி நீ என்ன காட்டுக்கு போன்னு அனுப்பி வைக்கிறது தாமா நல்லது அப்படின்னு அழகா எடுத்து சொன்னாராம். இப்படி சொன்ன உடனே கௌசல்யா உருகி போயிட்டா, அப்பா தர்மாத்மா ராமா, இப்பேற்பட்ட தர்மாத்மாவை நான் பெற்றிருக்கேனே அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி காட்டுக்கு அனுப்பிச்சாள். அதனால இதுல இருந்து என்ன தெரியறது நம்மளுக்கு, யாராவது ஏதாவது நம்ம உறுதியா முடிவெடுத்தத மாத்தணும்னு பார்த்தானா நம்மளுக்கு அது வசதியா இருந்தா கூட மாறாம இருக்க ட்ரை பண்றது நல்லது. நம்ம அமைதியா இருக்கணும், எது சரியோ அதை செய்யணும், அந்த பாடம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இதுல இருந்து. அடுத்தது என்னாச்சு, லக்ஷ்மணர் அங்க நின்று இருக்க, இதெல்லாம் நடக்கிறச்சே லக்ஷ்மணர் கூடயே வந்திருக்கார், ராமரோட வந்திருக்கார். ராமருக்கு இப்படி நடக்கிறது ரொம்ப அநியாயம் அப்படின்னு நினைக்கிறாராம் லக்ஷ்மணர். ஏன்னு கேட்டா ராமர் அவ்வளோ பராக்கிரமசாலி, அவ்வளோ பலவான், அவ்வளோ சாமர்த்தியசாலி, அவரை மாதிரி ஒரு ராஜா இருக்கவே முடியாது. அவருக்கு ராஜநீதிலாம் அவ்வளோ நன்னா தெரியுமா, பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நன்னா தெரியுமா, மக்களுக்கெல்லாம் ராமனை கண்டா அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு. அவருக்கு எவ்வளோ சக்தி அப்படின்னா 12 வயசுல விஸ்வாமித்திரருடைய யாகத்தை பல பல ராட்சசால்டேந்து ரட்சிச்சார் அவர். பெரிய பெரிய ராட்சசாலாம் வந்தா, பயங்கரமா வந்தா, அவளோட எல்லாம் சண்டை போட்டு ஆச்சரியமா ரட்சிச்சார். சிவ தனுஷையே முறிச்சு சீதையை கல்யாணம் பண்ணிட்டார்.
அது மட்டும் இல்லையா, இந்த யாக சம்ரக்ஷணம் அப்படிங்கறத பண்ணும் பொழுது பானத்தாலே ஒரு கூரை போட்டுட்டாராம். ராட்சசாலாம் இந்த யாகத்துல ரத்தமா கொட்டுவாளாம். அப்படி கொட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு கூரை போட்டார், ஒரு ரூஃப். அது எப்படி போட்டாருன்னு கேட்டா, பானத்தை வச்சே போட்டுட்டார், ஆரோஸை வச்சு போட்டுட்டார். ஆரோஸ் எல்லாம் வச்சு போட்டா, பானத்தை வச்சு போட்டா சொட்டுமே நடுவுலன்னு கேட்டா, ராமர் போட்டா சொட்டாது, அப்படி போடுவார் அவர் பானம். அவ்வளோ சாமர்த்தியம் அவருக்கு, அவ்வளோ பராக்கிரமம். யாரு வந்தாலும் ஜெயிச்சுடுவார், என்ன கஷ்டமானாலும் போக்கிடுவார். இப்பேற்பட்டவர்னா ராஜாவா வரணும், எல்லாருக்கும் அவர் ராஜாவா தான் பிடிச்சிருக்கு. அப்படி இருக்கிறச்சே இவரை போய் ராஜா வாக்க கூடாதுன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு லக்ஷ்மணருக்கு செம்ம கோவம், பயங்கர கோவம். அண்ணா கிட்ட கூட்டு சொன்னாராம், அண்ணா அண்ணா நம்ம எல்லாம் இதை எதிர்த்தே தீரணும். யாரு நம்மள நீங்க ராஜா வாக்கூடாதுன்னு சொல்றது? யாரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம சண்டை போடலாம் எதிர்த்து அவளை. இந்த ராஜாவை இறக்கிட்டு நீங்களே ராஜான்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுங்கோ அப்படின்னு கோபமா சொன்னாரா லக்ஷ்மணர். அப்ப ராமர் உட்காத்தி வச்சார் லக்ஷ்மணப்பா, காம் டவுன் அப்படின்னார் லக்ஷ்மணரை பார்த்து. நீ பண்றது சரியில்லை. நம்ம எல்லாம் யாரு? நம்ம எல்லாம் ராஜகுமாரா. இப்ப என்ன ராஜாவாக்கணும் நீ சொல்ற. ஒரு ராஜ்யத்துல ராஜகுமாரனோ ராஜாவோ ஒரு லீடர் ஸ்தானத்துல இருக்கா. அவ ஒரு தப்பு பண்ணா எல்லாரும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும், அதுதான் கரெக்டாக்கும்னு நினைச்சுருவா. இப்ப நீ என்ன சொல்ற? இந்த மாதிரி வித்ரோகம் பண்ணலாம், ரிவோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற. இப்படி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா எல்லா மக்களும் என்ன நினைப்பா தெரியுமா? தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குட்டி கஷ்டம் வந்தா கூட இது எப்படி எனக்கு நடக்கலாம், இது எவ்வளவு தப்பு, இதுக்காக நான் வித்ரோகம் பண்றேன் பாரு அப்படின்னு கிளம்பிடுவா. அதனால நம்ம தப்பான ஒரு உதாரணத்தை செட் பண்றோம், தப்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள செட் பண்றோம். நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாது. எதுவா இருந்தாலும் அமைதியா யோசிக்கணும். அப்பா ஏதோ ஒரு காலத்துல கைகேயிக்கு வரம் கொடுத்தாரு. ஏன்னா கைகேயி அப்பாக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருந்தா. ஒரு யுத்தத்துல, தேவாசுர யுத்தத்துல தசரதர் யுத்தத்துக்கு போகும்பொழுது கைகேயி தசரதருக்கு உதவி பண்ணினான். அந்த உதவினால சந்தோஷப்பட்டு தசரதர் அவளுக்கு வரங்கள் கொடுத்தார். அவர் கொடுத்ததுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை. இவ கேட்ட வரம் உனக்கு தப்பா தெரியறது, ஆனா அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு இல்லை. தன்னோட பிள்ளை ராஜா வரணும்னு நினைக்கிறான். அதனால இது எதுவுமே இதுல தப்புன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது. நடந்தது நடந்துடுத்து, அதுக்கு வித்ரோகம் பண்றது, ரிவோல்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது சரியான ரியாக்ஷன் இல்ல. இதனால மக்களுக்கெல்லாம் தப்பான பாடம் போய் சேரும், தப்பான ஒரு உதாரணமா நம்ம இருப்போம், பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப அமைதியா சொல்லி இங்கேயும் எது சரியோ அதையே பண்ணினார் ராமர். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? ராமர் காட்டுக்கு கிளம்பிட்டார், சீதையும் கூட போனா, லக்ஷ்மணரும் பின்னாடியே போயிட்டார். இந்த சமயத்துல பரதன் அப்படிங்கிறவன் ஊர்ல இல்ல. பரதன் சத்ருக்னன் ரெண்டு பேருமே, ராமருடைய தம்பிகள் ரெண்டு பேரும் அயோத்தியில இல்ல. அவள்லாம் கேக்கைய தேசத்துக்கு போயிருந்தா. கேக்கைய தேசம் பரதனுடைய தாத்தாவாம், கைகேயினுடைய அப்பாவாம். அங்க போயிருந்தாவா அந்த சமயத்துல. அப்பதான் இதெல்லாம் நடந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டா. ராமரோட பிரிவு தாங்க முடியாமல் தசரதர் உயிரே விட்டுட்டார். இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு பரதன் கேக்கே தேசத்துலேன்னு கிளம்பி வந்தான். வந்து அப்பாவுக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு, நடந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே கைகேயி மேல ரொம்ப கோபம் வந்து கொடுத்தான் பரதனுக்கு. என்னது இது அநியாயம், இந்த மாதிரி எங்க அண்ணாவை போய் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சதெல்லாம் சரியே இல்ல, என்னால ராஜ்யம் எல்லாம் ஆளவே முடியாது, இப்பவே நான் போய் அண்ணாவை கூட்டிட்டு வர போறேன் காட்டுல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டான். கைகேயும் மனசு மாறி கூடையே கிளம்பினான். பரதன் சொன்ன உடனேதான் அவளுக்கு புத்தி வந்தது, அடாடா நம்ம பண்ணது தப்பு அப்படின்னு தோணி பரதனோட கிளம்பி கைகேயும் போறா. அவ மட்டும் இல்ல, கௌசல்ய, சுமித்ரா, மந்திரிகள், ரிஷிகள், அயோத்தி மக்கள் எல்லாரும் கிளம்பி காட்டுக்கு ராமரை திருப்பி அழிச்சுட்டு வரணும் போறா. பரதன் போய் காலில் விழுந்தார். ராமர் காலில் விழுந்து அழுது எப்படியாவது திரும்பி வந்தே தீரணும் அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்போ ராமர் சொன்னார், ராமருக்கு எவ்வளவு வசதி, இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, காட்டுக்கு போன்னு சொன்ன கைகேயி போவேண்டா திரும்பி வந்துரும்ட்டா. யாருக்காக ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அந்த தசரதனே இப்ப இல்ல. யாருக்காக கிங்டம்னு இருந்ததோ ராஜ்யம் இருந்ததோ அந்த பரதனே நீ வந்து ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோன்னு சொல்றான். மக்கள் எல்லாரும் கூட வந்திருக்கா, எல்லாரும் ராமர் தான் ராஜா ஆணும் திரும்பி வரணும்னு சொல்றா. ராமர் சரின்னு சொல்லியிருந்தா அந்த நிமிஷமே திரும்பி போயிருக்கலாம். ஆனா அவ்வளோ வசதியா இருந்த பொழுது கூட ராமர் சரின்னு சொல்லல. என்ன சொன்னாராம் பரதன் கிட்டக்க, பரதா நீ ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு முக்கியமா ஒரு ரூல் இருக்கு, இன்னொரு ரூல் இருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஒரு ரூல் இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா, ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த வித்துட்டார் இல்ல ஏதாவது சேல் டீட் எழுதி கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னா
அவரால் மட்டும்தான் அதை மாத்த முடியும். அவரோட பிள்ளைகளால அதை மாத்த முடியாது. அவர் போயிட்டார் அப்படின்னா அதுதான் அதை மாத்தக்கூடிய பவர் ஆஃப் அட்டார்னி எல்லாம் கொடுத்தாவனா மாத்தலாம். அப்படிலாம் ஒன்னும் அப்பா கொடுத்துட்டு போல நம்மளுக்கு. அதனால அவர் சொன்னதுதான் காட்டுக்கு போகணும்னு அம்மா கேட்டா அந்த வரனை கொடுத்தேன்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் அப்பா. அந்த வரனை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்றேன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால அப்பா என்ன காட்டுக்கு போன்னு சொன்னது ஆயிடுச்சு. அவர் சொன்னதுதான். இப்ப அதை ஒன்னாலையும் மாத்த முடியாது, என்னாலையும் மாத்த முடியாது. அதனால நீ திருப்பி போன்னு சொன்னாராம். ஆனா பரதனை வெறும் கையோட அனுப்பல, பாதுகையை கொடுத்து அனுப்பிச்சு பாதுகையை கொண்டு பரதன் 14 வருஷம் ராஜ்யம் ஆண்டார் அப்படின்னு தெரியறது. ஆக இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு இடத்துலயும் ராமர் எவ்வளவு அமைதியா இருந்தார். கௌசல்ய கிட்டக்க எப்படி அமைதியா இருந்தார் அப்படிங்கிறது தெரியறது. கௌசல்ய போவேண்டாம் அப்படின்னு அன்பா சொல்லும் பொழுது அவளுக்கு தர்மத்தை எடுத்து சொல்லி ஒரு தர்ம பாயிண்ட சொல்லி அன்பா சொன்னாவ. அந்த தர்ம பாயிண்ட கவுண்டர் பண்றதுக்கு இன்னொரு தர்ம பாயிண்ட சொல்லி நாஸ்தி சக்தி பித்ருவாக்கியம் சமதி கிரமித்தும் மமா அப்படின்னு சொன்னாராம். இந்த என்னென்ன வாக்கியங்கள் இருக்கோ வால்மீகி ராமாயணத்துல இருந்து அதெல்லாம் ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கு, வேணுங்கிறவா வாசிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு வாக்கியம்ங்கிறது அவ்வளோ இப்ப முக்கியம் இல்லைங்கிறதுனால சொல்லல. ஆனா ரெஃபரன்ஸுக்கு பெரியவா யாராவது இருந்தா அவ பாத்துக்கலாம். ஒன்னொன்னும் பிரமாண பூர்வமா இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த கேம்ப்ல. அடுத்தபடியா லக்ஷ்மணர் வரும்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார், வித்ரோகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது சரியான உதாரணமா இருக்காது அப்படிங்கறத எடுத்து சொல்லி அந்த சமயத்திலயும் அமைதியா இருந்து சரியான பேர் செஞ்சார். பரதன் திருப்பி வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு காலை பிடிச்சுண்டு கெஞ்சும் பொழுது ஒரு நீதியை எடுத்து சொல்லி, அப்பா சொன்ன வாக்கியத்தை உனக்கும் எனக்கும் மாத்துறதுக்கு சக்தி இல்லை அப்படிங்கறத எடுத்து சொல்லி பரதன் கிட்டக்கையும் அமைதியை காண்பிச்சு எது சரியோ அதையே செஞ்சார் ராமர் அப்படிங்கிறது தெரியறது. இதுதான் இன்னியோடைய பாடம். Okay, so now we will deal with a character from the Ramayana every day. So today's character is Shatrughna. Okay, Shatrughna was the 4th son of Dasharatha, the 3rd brother of Rama, the youngest brother of Rama. Now why is Shatrughna so important? Shatrughna is very important because he was always associated with Bharata and he is known as the conqueror beyond comparison. Shatrughna is a name which has a very nice meaning. Shatrughna means the one who won over Shatrus or foes, the one who conquered his enemies. Now, which enemies did Shatrughna conquer? Did he conquer any warriors? Did he conquer any kings? He did do that, but above all that, he conquered his inner enemies. Now we all have some inner enemies amongst ourselves, within ourselves. Those inner enemies are called as indriyas or our sense organs. Now sense organs are things that we need, right? So why are we calling them enemies? That's because these sense organs can be very distractive. As I said some time ago, we are tempted to watch things with our eyes. We are tempted to taste things. Sometimes we may have a cold, but we may want to have ice cream because our taste buds want it, right? Like that, these sense organs can be very distractive for us. So they are called as inner enemies or Shatrus. It seems that Shatrughna had won over his sense organs or indriyas in such a way that no worldly distractions could conquer the mind of Shatrughna. His mind was very focused. What was it focused on is the beautiful thing. Now, Shatrughna was a devoted brother of Bharata. He used to serve Bharata. He used to accompany Bharata to wherever he went. He used to be at the command of Bharata always, not even of Rama. Lakshmana and Bharata were very, very devoted to Rama, but Shatrughna was devoted to Bharata. That is why when Bharata went to his maternal grandfather's house, which is also called as Matula Kulam, okay, this Kaikeya or the city of Kaikeyi was the maternal grandfather's house of Bharata, not of Shatrughna.
But when Bharata went to that Matulakulam Kekeya, Shatrughna also accompanied him. Why should he do that? Because Shatrughna did not want to stay away from Bharata even for a moment. He wanted to be associated with Bharata always, because he would admire Bharata for being a bhakta of Rama. He would admire the quality of Bharata of being a devotee to Rama. So this is the greatest of qualities to possess. You know, like the Lord likes his devotees, but he likes his devotees even more. So the best way to be devoted is to be a devotee of the devotee. That is why it is said about Shatrughna as Shatrughno Nitya Shatrughnaha, means Shatrughna, the conqueror of foes, was the best conqueror or the eternal conqueror of foes, because nothing could distract him from the path of goodness, because he was devoted to the devotee. So he was always in the best path. So what we need to understand is satsanga, or being in good companionship, being in good company, the society of good people, virtuous minded people is very important. We have to respect devotees, and we have to always be bowing down to them, always listen to what they say. That will please the Lord a lot. It is said that Shatrughna was a favorite of Rama because he served Bharata so much. There are shlokas in the Valmiki Ramayana which talk about Shatrughna being taken along with Bharata, in the sense that when he went to the city of Kekeya, when Bharata went along with Shatrughna to Kekeya, how should it be described in a shloka? It should be said that Shatrughna went along with Bharata, right? But shloka in Valmiki Ramayana says Nita Preeti Puraskritaha, means Shatrughna was taken along by Bharata as if it was some belonging, it was some possession. Like how Bharata took his suitcase along, he took along Shatrughna also. He didn't take along, Shatrughna tagged along. He said, I will come. He went and sat in the chariot first, even before Bharata, packing all Bharata's belongings, because he was there to serve Bharata all the while. So such is the character of Shatrughna. That is the character for today. I'll just cover it in Tamil also. Deno Ramayanathilende oru paastram, oru character paaka porom. Romba prasiddhama illada paatrangal அப்படினு எடுக்க முயற்சிச்சிருக்கோம். சத்ருக்னன் அப்படிங்கிற தம்பி, ராமனுடைய தம்பிகள்ல ரொம்ப 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 வசத்தியான தம்பி. ராமனுடைய தம்பிகள்ல யார் வசத்தி அப்படின்னு பட்டிமன்றம் வச்சா சத்ருக்னன் தான் அந்த பட்டிமன்றத்தை ஜெயிப்பார். காரணம் என்னன்னு கேட்டா, சத்ருக்னன்கிற பேர்லயே அந்த பதில் வருது. சத்ருக்னன்னா சத்ருக்களை வென்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த சத்ருக்களை வென்றார் சத்ருக்னன் அப்படின்னு கேட்டா, பெரிய ராஜாக்களையோ இல்ல வீரர்களையோ வென்றார் அப்படின்னு சொல்லறதுக்கு இப்படி சொல்ல வரல. அவளையும் வென்றார் அவர். ஆனா அதை எல்லாத்தையும் காட்டிலும் பெரிய சத்ருவான உள் சத்ருக்கள், இந்திரியங்களை வென்றாராம் சத்ருக்னன். இந்திரியங்கள் அதாவது கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், நாக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மள செய்ய வேண்டியத்திலேந்து தவிர்க்கிறதுக்குன்னே ஏற்பட்டிருக்கு. நல்லதா பாகவதம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா யூடியூப் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோன்றது, ஏதாவது ஸ்தோத்திரங்களை சிரவணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா சினிமா பாட்டு கேட்கலாம்னு தோன்றது, நன்னா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தோன்றது. சாப்பிட்டா தூக்கம் வந்துடும், பகவத் விஷயத்துல சிந்தனை போகாது. அந்த மாதிரி இந்திரியங்கள்லாம் நம்மள சத் விஷயத்திலிருந்து தள்ளி எடுத்துட்டு போறதுக்கு காத்துன்னு இருக்கும். அதனாலேயே சத்ருக்கள் அப்படின்னு இந்திரியங்களுக்கு பேர் உண்டு. அந்த உள் இந்திரியங்கள் உள்ள இருக்கிற சத்ருக்களை இந்த சத்ருக்னன் ஜெயிச்சதுனால அவருக்கு சத்ருக்னன்னு பேராம். இப்ப இந்த உள்ள இருக்கிற இந்திரியங்களை சத்ருக்னன் மட்டும்தான் ஜெயிச்சாரான்னு கேட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ராமர், லக்ஷ்மணர், பரதர் எல்லாருமே உள்ளிந்திரியங்களை ஜெயிச்சவாதான். அவ எல்லாரும் இந்த மாதிரி லௌகிகமான விஷயங்கள்ல எல்லாம் பெருசா போய் ஆசைப்படுறது இல்ல. ஆனாலும் சத்ருக்னனுக்கு தான் சத்ருக்னன் பேர். என்ன காரணம்னு கேட்டா, சத்ருக்னன் தன்னோட இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் பரதன் கிட்டே வச்சிருப்பாராம்.
பரதன் மட்டுமே தான் அவருக்கு நோக்கம். பரதனை தான் பாப்பர், பரதனை பத்தி தான் கேட்பர், பரதனுக்கு தான் கைங்கரியம் பண்ணுவார், பரதனை நினைச்சுட்டே தான் சாப்பிடுவார். இந்த மாதிரி பரதன் பரதன் பரதன்னே வாழ்ந்துட்டு இருப்பார். பரதன் தான் அவருக்கு குறிக்கோளே தவிர ராமரை கூட அவர் நினைக்கிறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டா ராமரை தான் பரதன் நினைச்சுட்டாரு. பரதன் நினைக்கிற ராமரை நான் நினைச்சா போறோம் அப்படின்னு நினைச்சாராம் சத்ருக்னன். அதனால ராம குணங்கள், ராம ரூபம் அப்படிங்கிற சத்ருக்களை கூட வென்றவராம் இந்த சத்ருக்னர். அதனால அவருக்கு சத்ருக்னன்னு பேரு. அப்பேற்பட்ட சத்ருக்னன் எப்படி இருந்தார்னு கேட்டா பரதனுக்கு ஒரு பொருள் மாதிரி விதேயமா இருந்தாராம். பரதன் கிளம்பி அவரோட தாத்தாவாத்துக்கு போனார். கேக்கைய தேசம், மாதுல கிரகம் அப்படிங்கிறார். மாதுலன்னா மாமா. பரதன் மாமா வீட்டுக்கு போனார். பரதனுடைய மாமா யுதாஜித்து, அவருடைய தாத்தா அஸ்வபதி, இவாள்லாம் கேக்கைய தேசத்துல இருக்கா. இந்த கேக்கைய தேசத்துக்கு பரதன் வெக்கேஷனுக்கு போறார், அவ தாத்தாவாத்துக்கு போறார். சத்ருக்னனுக்கு அஸ்வபதி தாத்தா கிடையாது, யுதாஜித்து மாமா கிடையாது. ஆனா பரதன் கேக்கைய தேசத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி, மாதுல குலத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி தேர்ல முதல்ல ஏறி உட்காண்டது சத்ருக்னன் தானா. ஏன்னு கேட்டா சத்ருக்னன் நீத பிரீதி புரஸ்கிருதா அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் சாதிக்கிறார். ஒரு பொருள் மாதிரி அழைத்து செல்லப்பட்டான். பரதன் போறார் அப்படின்னா பரதனுடைய பொட்டி கூட போகும், பரதன் தேர் கூட போகும், பரதனுடைய சாரதி கூட போவார் அப்படின்லாம் சொல்லணுமா என்ன? அதெல்லாம் தானே போகும் தானே. அந்த மாதிரி சத்ருக்னனும் கூடயே போவார். சத்ருக்னன் பரதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு தன்னைத்தானே நினைச்சுட்டாராம். அதனால முதல்ல அவர் தான் தேர்ல ஏறி உட்காண்டாராம். அதனாலதான் ஒரு பொருளை சொல்ற மாதிரி நீத பிரீதி புரஸ்கிருதான்னு சொல்லியிருக்கார். நீதஹா நது யயவ் அப்படின்னு சொல்லுவார். யயவ் அப்படின்ற வார்த்தையை போட்டுண்டா அவரை அழைச்சுண்டு போனார் கூடன்ற அர்த்தம் வந்திருக்கும். ஆனா இங்க நீதஹா அப்படின்ற வார்த்தை போட்டிருக்கா. அதுக்கு என்ன பொருள்னு கேட்டா அழைத்து செல்லப்பட்டது, ஒரு பொருள் மாதிரி கூட போச்சு அது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி சத்ருக்னன் போனாராம். அந்த மாதிரி ஒரு பாகவத பக்தனா இருந்தார் சத்ருக்னன். பாகவதன்னா பக்தன், பெருமாளுக்கு அடியவன், பகவானுக்கு அடியவன் அர்த்தம். அந்த பாகவத பக்தனா இருந்தார் சத்ருக்னன். அப்படிங்கறதுனாலேயே சத்ருக்னனுக்கு தான் எல்லார விட கௌரவமும் மரியாதையும் ஜாஸ்தி சம்பிரதாயத்துல. சத்ருக்னன் காட்டிய வழிதான் தொல் வழி, அதுதான் நல் வழி அப்படின்லாம் கொண்டாடுவா ஆச்சாரியாள். அந்த மாதிரி பாகவத பக்தனா இருக்கணும்னு சத்ருக்னன் நமக்கு காமிச்சு கொடுத்தார். இதுக்கப்புறம் தினம் ஒரு சாஸ்திர பாயிண்ட் ஒண்ணு பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தோம். பட் ஐ திங்க் we are running out of time here. So okay, again we'll just quickly go through a shastra fact. Every day we decided to cover a shastra fact. Since our activity is based on this fact also, I'll just quickly cover it. We all need to know that it's important to purify ourselves in body and mind. Now there are many ways to do that purification. Purification is to have a bath, right? Normally when we have to purify ourselves, we try to have a bath. Now there are simple ways of purifying ourselves when we cannot bathe completely. Like maybe we bathe in the mornings completely and go, but when we come back from school we probably are not able to have a full bath, right? So in that case you have certain simple shortcut procedures of having a bath. One is known as manasa snanam, where you just think about the Lord, mentally invoke the Lord and purify the mind. Okay, and then there is another kind of snanam called as panchanga snanam, which is very simple, where you just wet your face, your 2 hands and 2 feet. So 5 angas or 5 parts of the body are getting wet, right? So when you come back from school, my dear children, ensure that you wash your hands, feet and face. That becomes panchanga snanam. At the same time you invoke the Lord mentally by saying Pundarikakshaya namaha. Okay, just utter these words, Pundarikakshaya namaha. Wash your hands, feet and face, and you can sprinkle water on the head also. Just sprinkle little, don't sprinkle too much, otherwise your hair will become wet, so don't do that. So sprinkling this
water on the head is known as mantra snanam. Just recite Pundarikakshaya Namaha. That is the mantra which will purify you in the body and mind. So this is a Shastra point, something simple to follow which you can do after coming home. So I just wanted to cover this part too. After this we have 2 shlokas to be learnt about Sri Rama. Let's not do that today because we are running short of time. Instead, let us do an activity related to today's learnings. Okay, so now in today's activity we have a crossword which is there. There is a link for the crossword that will be posted now. Okay, so you can solve the crossword pertaining to today's lessons. Whatever has been taught till now, pertaining to that you will have a crossword. All right, so try to solve that crossword. I'll give you 5 minutes for that. A link will be posted in the chat. All right, Srimati, and the link podrelama. We'll take questions after the fun activity. Okay, we'll just finish the fun activity. Okay, there's a link which you can click on. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு சிம்பிள் கிராஸ்வேர்ட் இருக்கு, அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு 3 மினிட்ஸ் கொடுக்கறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்லைடில் அந்த கிராஸ்வேர்டு காமிச்சு அதுக்கு ஆன்சர்ஸையும் காமிக்கிறேன். சரியா? ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க, பார்க்கலாம். குட்டி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பண்ண முடியறதா பாருங்க, இல்லைன்னா அம்மா அப்பா யாராவது இருந்தா ஹெல்ப் கூப்பிடுங்க. எல்லா டவுட்ஸும் செஷன் ஆன உடனே எடுத்துக்கிறேன். ஹேண்ட் ரைசஸ் நிறைய இருக்கு. வீல் ஆன்சர் ஆல் டவுட்ஸ் பேஷண்ட்லி. ஜஸ்ட் டூ த crossword. Okay, I'll give you 1 more minute with the crossword, after which I'll display the answers. Okay. Very nice. I can see some of you have completed the crossword in the messages. Great. So it's time to display the crossword. I'll show you. So this was the crossword that was shown to you, and now the answers for the crossword. First answer is Matulakulam reference. Okay, maybe I should make you people answer it, right? Won't that be more interesting? Yeah, tell me the answer for the first one.
perfect. Second one. Okay. Right, second one. Sumantra. 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 Cycle. What? Inner enemies. Indriya. Mantra. 4 is mantra. Super. 5 is Shatrugna. what? Mantra snana. It was KKR, Sumantra, Indriyas, Kausalya, Mantra Snanam and Shatrugna. Okay, we have another activity wherein you have to match the emojis. Chariya, you can see the screen now. Column A has emojis and column B has, one second, column B has, yeah, okay, column B has the event or the character, sorry. So you just need to match the number and the alphabet. Try to match it. I'll give you 2 minutes. After that I'll display the results. Okay, you can write it in your notebook. Have a look at the emoji and try to match. Try matching the emojis. May be a little challenging, but just try. Okay, so I'll display the results now. So it is 1C, 2F, 3D, 4A, 5E, 6B, 7G, 8H, 9I and 10J. So 8, 9, 10 are direct matches, HIJ, and the rest are jumbled. Okay, so these are the answers. Okay, so now
we'll have the interaction session. Tell me how many of you got the emojis right completely? Ma'am, I didn't complete it fully, but I got 8 correct. Okay, very nice. I got some correct. Ma'am, I did attend one question, but I got 6 out of 10. Ma'am, we got 3, 4 correct in the emojis. Again, I got all correct 3, ma'am. Okay, nice, good. Actually, in class, I got some correct. One. In some correct. Ma'am, I got It's nice, very happy to see that all of you have participated in this. So now Adian would like to take questions if you have any. Yeah. Okay, please ask one by one so that we can take all questions. So that's the input from the camp for today. We shall be posting the video of today's recording later. In case you want to refer to something, you can listen, or people who have missed it can listen later. We'll have a similar structured camp. Of course, we'll begin at 3 o'clock tomorrow sharp, and we'll also be able to learn shlokas from tomorrow. Other than that, if you have any questions related to today's content or anything regarding the camp, Q&A is open now. One by one, you all can ask questions. So, yeah. Sri Avanika Sulma. Q&A press பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி press பண்ணா போதும். செகண்ட் டைம் press பண்ணா queue ல இருந்து வெளியில போய்டுவீங்க. So if you have a question, just press it only once. Okay, so Shashwat, now you can ask. Yeah, Shashwat, tell me. Marliyamma. ஒரே பார்ட் மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. பரவாயில்ல கண்ணா, நோ ப்ராப்ளம். அது ஸ்ரவன் குமார். ஸ்ரவன் குமார். அதனாலதான் தசரதர் இறந்து போனாரு. ஸ்ரவனோட அப்பா அம்மா ஸ்ரவன் தெரியாம கொன்னதுக்கு அப்புறம் அவன் அப்பா அம்மா, அவன் கண்ணு தெரியாத அப்பா அம்மா அப்பா அவங்க கோர்ஸ் பண்ணாங்க. நீயும் உன்னோட பையன்ல இருந்து பிரிஞ்சு நீயும் எங்களை மாதிரி எழுந்து போயிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Absolutely. ரொம்ப கரெக்ட். Thanks. Very nice. Okay. Until 15th May வரைக்கும் தான் இதுல சம்மர் கேம்ப். ஆமா 15th வரைக்கும். Okay, got it. சரி.